anybody. Hopefully this, oh, there she is, it works. She's here. Why am I always surprised? Apparently I have a very, things amuse me. Okay, I'll put my... Bonjour. Yes. I'm just going to turn Bonjour, my Tania. Bonjour, Michael. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Oh, I'm just going to turn up I'm sorry for this for a sec, guys. I'm just going to turn up my volume a bit so I can hear. Okay, so You hear me what well? we're going to do, no, it's all good. It's all good. What we're going to do today. Bonjour les filles. Bonjour Louise. Bonjour. Louise et Louise et Louise because they're in French. Bonjour, Michael. Your security blanket. Yes, I know. It's like, he's here. We can be okay. Okay. I'm just going to get rid of that. All right. So what we're going to try today is we realized last time maybe we need a little more time, shorter snippets of the English to French so that I'm not talking a whole bunch and Celine's having to go, what did she say? Little bits. Oh, Miriam's here. Miriam's here. Hi. Hi. Hello, Miriam. We're trying a French English thing here, Miriam. So who knows what's going to happen. So to begin, I will, let's see. I'm just trying to think of how best to do this. I will go over just quickly the things you need to make your Valentine heart. Now, let's see. I just realized I have this backwards. Oh, well, it is what it is. What you're going to need for each heart that you make. So this is what hopefully we will have by the end of today. We will have this. So what you're going to need for each heart, and we went over this, there'll be instructions. You're going to need 2 pieces of fabric, 6-inch square. You're going to need a piece of like an interfacing. I've used quite a stiff one, and a piece of batting for each one that you do. I'm going to flip this and show what I've got below me here, because you don't really need to see me for this, right? Okay, so let me just flip my camera to show you like Celine did. Here we go. Oh, there we are. That's better. Okay, this makes more sense. So we'll put the hearts out of the way. Just going over again, what we're going to do today is we're going to show you how to start the project. You're going to need a piece of fabric. Oh, actually, I can't really pull these apart because I used my artistic tack. So you're going to need fabric, paper, batting, fabric. That's how I chose to do mine. Celine's going to be a little different in how she chooses to do hers. That's the cool part about this. There's the way I do it, and there's the way Celine does it, and they're not necessarily exactly the same. So I think I'll let Celine talk for a little bit. Is it my turn? Yes. It's your turn. Okay. You can describe for a little bit. I think I've talked for long enough. OK. Alors, qu'est-ce que Tania dit? C'est que vous aurez besoin de 5 épaisseurs, mais vous avez besoin d'un coton dessus, un coton dessous, de la même couleur ou des couleurs variées si vous voulez. Vous avez besoin de la bourre, mais on a besoin de faire adhérer un à l'autre. Vous voyez ici, là, je les ai fait adhérer, je les ai repassés pour que ça fasse assez rigide. Si vous ne faites pas ça, si vous ne le tenez pas, vous allez voir ce qui va se produire. Il faut absolument le tenir. Alors, on a coton, toile de transfert ou notre résine, notre bourre, notre toile de transfert ou notre résine et notre coton. Okay, your turn, Tania. All right, so what you're going to do, what I did on mine, you can probably just see here, it's a little dark, but I traced the heart out onto the top. Now, I chose to use a template that I made up, and I just traced it in pencil. You can trace it however you like. This is going to be your guide for your first go around. So I will show you just the sample that I have. What I did earlier is once you have everything traced, I'll let Celine talk in a sec, but what we're going to do is go over just practicing free motion. That's what we're hoping to show you, the simple way that you can get more confidence in your free motion skills. We'll go over all the details of how you do that on your own machines, because Celine and I are both working on different machines today, which I think is perfect. But again, I'll just let Celine go over a little bit of how you prepare, or how you, unless you're ready to
start Non, saying, or non, maybe, non, maybe non, Celine. I Okay, want to say something, OK? okay, I'll let Celine, Alors, up alors to moi, Celine. je n'ai pas le talent de dessin de Tania. Tania est capable de dessiner de beaux dessins. Alors moi, j'ai moins de facilité, mais j'ai la artistic edge. Alors, j'ai coupé mon cœur. À part de ça, elle a oublié de dire, le cœur, il faut qu'il ait 5 pouces en proportion. J'ai pris un des dessins qui était bâti dans la Artistic Edge, là, dans les clip art, et puis j'ai taillé mon cœur. Ici, c'est un papier cartonné, OK? Mais j'ai quand même gardé l'intérieur. Alors, qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère tracer autour ou je préfère prendre cette partie-là et aller tracer à l'intérieur? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai utilisé mon crayon friction pour aller faire le tour. OK? Vous le voyez ici. Puis de l'autre côté, seulement pour vous, peut-être vous voulez, là, si jamais le tissu est imprimé, peut-être que vous préférez aller découper, OK, de l'acétate. Alors ici, j'ai Acetate. pris oui, en français, c'est acétate. Yes. Et puis, la même chose, j'ai gardé le tour, j'ai gardé l'intérieur, ce qui vous convient, ce que vous préférez. OK? Alors, il n'y a rien de perdu. Et j'ai tracé toujours avec mon crayon friction. Your turn, Tania. All right, So, Tania, I want you to know, yeah. just in case that we have some English attendees. Well, Yes. of course we do have. I talked about the edge. I said, you're good with drawing, but I'm not. So I use a clip art built in with the software that comes with the Artistic Edge, which is Simple Cut, or Perfect. with the Artistic Digitizer. So I took the clip art and I made it 5 inches because you asked us to prepare 6 inches, huh? Yes, yes. And I did it on hard paper, cardboard? Cardstock, yes, or acetate, okay, which is acetate in English. Okay? Yes, this is really good because what I love about this is it's showing that you don't necessarily have to follow exactly how I do it or how Celine does it. You can take your own. We're giving you lots of information of how to make these candy hearts. You can do it the way that you're most comfortable with. And if you have an artistic edge, by all means, I wish I had one. I think it would make things a lot easier if you have one. So, I can tell you one, if you need it. Oh, thanks, Celine. So I was just going to go over again. I chose when I'm like, where'd the heart trace go? Because I turned it upside down. When I put mine together, I used, let's turn that. Obviously, I'm no Anna. Artistic tack. You could use any sort of spray adhesive. The reason I did this is because I found with my first heart, which now I don't know where I put, but well, it's behind me. So with my first heart that I did, there was a little bit of play. So I realized maybe what I needed was a little bit of something to give me some substance. Now I'll turn it over to Celine. She can explain how it went for her. OK. Alors, ce que Tania dit, je vais allumer, là. Peut-être que vous allez voir mieux. Alors, il faut, vous savez, ici, je n'avais pas rien collé. Oh, j'ai dit, étant donné que c'est du battleizer qui contient déjà du stabilisateur, je n'ai pas besoin d'aller coller quoi que ce soit. Mais regardez qu'est-ce qui est arrivé. Hein? Ça l'a gondolé, ça ne l'a pas fait. Puis là, il n'y a plus rien à faire avec ça ici, là. Hein? Mais regardez mon prochain résultat, comment est-ce qu'il est bien. OK, si je bouge ça. Bon, regardez, il est plat. Puis ici, j'en avais pas mis. Alors, ou la toile de transfert, ou la résine, ou la colle en aérosol, comme Tania vient de montrer. OK, Tania. All right. So I'm just going to get that one out of the way for a second and move this just to the side. Again, just going over your layers, fabric, batting. You chose, I think it's a tearaway stabilizer, and your top piece. Again, I think Celine mentioned, I'm pretty sure I'm sort of trying to pick up the things she says in French. If you want to have a different color on the back, by all means, there's no restrictions. There you go. Whatever you would like to do, if you want to have a different color, a different fabric, it's up to you.
This is your project, so make it how you like. Now, I will go over the next step. So once you have your square ready, or your layers ready, and it's traced on, you're going to need, I'm going to move this down a bit so you can see a little closer to my, a little closer to my machine. There we go. So the things that you'll need for free motion, in my case, I have a 6700P, which I absolutely adore her. She is wonderful, but by no means do you only have to do it on one type of machine. But the things that are important to remember are, I'm just gonna move this a little bit, a few things. When you're doing free motion, what I like to do is I like to use a free motion foot with a clear view foot on the bottom. As Michael calls it, I think he calls it a dinner plate. This is the one I've chosen to use on my 6700P. So you need to choose a free motion foot, whatever works on your machine. You're going to need a stronger needle. I chose a 14 needle, a red tip, which is what we call them at Janome. That's what I used. I also have a straight stitch plate. So you've got the foot, the stronger needle, straight stitch plate, and I adjusted my pressure on my foot up a little bit just to make sure that once I put this under, that I have some good movement. Oh, and also drop your feed, dogs, if that's what's required. Each machine will, the wonderful thing about Janome machines, as Michael says, they'll tell you what to do. But those are the things you're going to need to set up for your free motion on your machine, however you need to do that. And I will turn it over to Celine to explain how she sets it up for free motion, her machine up for free motion. Okay, but my machine is the 1500. So it is a little bit different, okay? So what I did, and you know, I don't have the, oh, désolé, je parle en anglais. Excusez-moi les filles. Oh là là, OK. Alors là, moi, j'ai utilisé la 15000. La 15000, c'est un petit peu différent de la 6700. Vous savez que toutes les machines sont un peu différentes parce qu'elles n'ont pas les mêmes propriétés puis les mêmes fonctionnalités. Alors, ce que j'ai fait, moi, je suis allée dans le T-shirt. Le T-shirt, je lui ai dit, puis là, peut-être que vous êtes un peu loin, mais j'ai pas la bonne... j'ai pas la bonne... non, je peux pas bouger. Alors, ce que j'ai fait, je suis allée dans le T-shirt, j'ai dit que je voulais faire du piquage en mouvement libre, et puis j'ai choisi le point droit numéro 1. Puis numéro 1 fait tous mes arrangements pour moi. Tous les arrangements seront... les griffes se baissent par eux-mêmes. La tension s'arrange par elle-même. La M7, c'est la même chose. Tout est électroniquement ajusté. OK? Alors, ce que la machine me donne, je pourrais choisir des pieds différents. Peut-être sur le rouge, vous allez plus voir, là. OK? Alors, ce que Tania a dit, bon, dépendamment de la machine, celles qui ont la 15000, vous avez ces pieds-là, ou 9450 ou 9400. Vous avez cet ensemble de pieds-là pour faire du piquage. Et c'est ce que vous recommande l'écran dans le T-shirt, OK? Alors, j'ai changé ma plaque d'aiguille pour avoir une plaque à point droit. Je ne veux pas ma plaque régulière ici, hein? Je veux ma plaque à point droit. Et puis, si vous utilisez une autre machine que celle qu'on vous montre, là, OK? Bien, vous avez toujours ce pied-là, hein, qui vient avec toutes les machines Janome. C'est le pied PDH. Alors, vous pourriez vous servir de ça si jamais vous n'avez pas. Quant aux aiguilles, les aiguilles qui viennent avec la machine, il existe la blue tip, la red tip, la mauve, OK? Ici, j'ai mis mauve parce que je voulais faire différent de Tania, OK? Alors, j'ai mis une mauve qui est 14. J'ai choisi mon gros pied pogo. On l'appelle le pied pogo. C'est un pied à piquer parce que j'ai des lignes guides pour aller faire le tour tout à l'heure. Mais là, je vais laisser Tania continuer, puis je vais parler de ceux-ci après. OK, Tania? My turn? Good turn. There's a couple of people asking to make sure that we're going to have the instructions in French and English, and we are. So
there will definitely, it will be completely bilingual instructions. So don't worry too much about that. Sorry for adjusting my chair. So Okay, what we'll do. let me say it. Okay, Let me you want to say say it, okay? Okay. Tania dit qu'il y a plusieurs personnes qui demandent d'avoir les instructions de ce petit atelier-là, en français, bien entendu. Alors, elle dit qu'elle travaille, ils sont à travailler, elles sont à travailler à faire la feuille d'instruction et vous les recevrez. Bon, je pense que le mot ici, c'est soon. Soon? Tania? Yes, I'm hoping for next week. That's what I'm hoping for. OK, elle espère pour la semaine prochaine. Semaine prochaine, I know that's French. Next week. Well, okay, that's what you said. Okay, your turn. All right, so I'm just going to go over a few rounds live here so that you can see how I do it, and then I'll turn it over to Celine to do it on her machine. This is just how I choose to do it. Once you do with free motion, you'll find your own ways. The more tips we can give you, hopefully the better it will be for you to have a positive experience with this. Part of what I was hoping, or we were hoping to do, was show you that free motion can sometimes be intimidating. And we wanted to have a project that would be fun, easy practice so that you could gain confidence and either develop a new skill or develop the skill you already have. So to begin, I choose to bring of course, now I can't see it. It's very late. I bring my thread to the top when I start. And of course, yeah, it's in there. I'm just trying to get it to come up. It's very tricky to try to sew with a camera right in front of you. There it is. Oh, and that's what I do every time. There we go. You're trying to pull the thread Pull up? the thread to the top. Okay. Always put my thread to the top. Over the foot. I will get it under the foot eventually. Okay. Okay. Yes, under the foot if I can. Okay. The reason I choose to bring the thread to the top is because I find if there's going to be any sort of tangles, it'll happen underneath. So this way I can keep track of what the threads are doing. So what I will do is a few stitches just in place, just to kind of get it started. At this point, I will trim them. And now you are going to trace around your heart, following whatever line you have. Couple of things. I set my speed a little slower. Again, you're going to be going around this heart 6, 7, 8 times. So it doesn't matter if it's not perfect. I'll show you there. So you're going to be going, the more you do, the better it looks. So this is why it's perfect for practice. So, OK, you give me a chance? Yep. OK. Yes, absolutely. Alors, ce que Tania dit, c'est que, bon, lorsque notre cœur est tracé, là, elle va vous montrer comment on va aller chercher le fil en dessous. Puis encore, tout dépend de la machine. Hein? Et puis, ce qu'il faut faire, c'est aller faire le tour. Soyez pas inquiète, ce ne sera pas droit. C'est difficile. Mais c'est quelque chose, c'est une technique que ça fait pas longtemps ça fait pas longtemps qu'on va travailler avec, hein, de la broderie à main levée. Là, on est plus habitué à faire ça avec un cerceau. Alors, ça sera pas parfait, mais on va tellement faire le tour souvent, elle dit, entre 6 et 8 fois. Alors, elle dit que un va cacher l'autre, mais ça va embellir aussi. Alors, il n'y a pas de problème, c'est de l'art. OK? Alors, OK, Tania, your turn. All right. So I'm going to just do a stitch around just to show you how I move the heart under my needle. Alors, à la main, elle bouge avec ses... Keep going. I always remember... Okay. Oh, sorry. I always remember that I'm in control and I can stop. Sometimes if it's getting away from you, remember you're the one with the foot on the pedal, or if you have your knee lift, whatever's working, you're the one in control. You're driving the cart. Don't worry. If it gets away from you, just stop. And what I do is I remember from when I learned to drive, and it was a little bit of a disaster, I'll be honest, because I overthought it. Shocker. But look to where you want to go. So in driving, look to where you want to go.
in free motion, look to where you want to go. So I am looking towards the corner instead of looking at the needle. OK. Theory, un conseil que Tania donne, c'est, bon, c'est intimidant, bien entendu, là, hein? On dit, oh mon Dieu, j'espère que j'irai pas, que ce sera pas croche ce que je vais faire, là, hein? Alors, il n'y a pas de problème. Regardez où vous voulez aller, allez pas vite. Vous pouvez utiliser la pédale de la machine à coudre ou vous pouvez utiliser le bouton Start-Stop de votre machine à coudre ou la genouillère. Non, vous n'avez pas besoin de ça. C'est pour faire lever le pied. Mais lorsque ça, vous déviez, arrêtez puis replacez-vous. Il n'y a rien de pas bien. OK, Tania. All right. Sorry. Yeah. No, that's perfect. Every time, otherwise I will, you know me, I will just talk and you'll be like, oh, stop. Okay. Okay, so I'm going to go around the other side of the heart. And see if you get off, just turn it. So you've made it around once. What I chose to do at this point was I went in and with just a regular standard eraser, is I took the pencil marks out. But I will turn it over to Celine to show you how you start your free motion in French. OK. Tania vous fait remarquer que ce qu'elle a fait, elle est allée un petit peu... elle n'a pas suivi sa ligne comme il faut. Mais elle dit qu'elle va effacer ça. Mais moi, je vous dis, pas besoin d'effacer parce qu'on revient plusieurs fois dessus, ça va le cacher. Alors, là, je vais faire mon tour à moi. OK? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'espère que ma caméra est bien placée. OK. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire? Moi, j'ai demandé la fonction de cliquer en mouvement libre. Là. Si je pars la machine, elle me fait seulement un point parce que c'est déjà préprogrammé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller tirer le fil dans dessous parce que je veux un beau travail dessous et dessus. OK. Je le ramène et puis, tiens mes fils pour me partir, pour faire un beau travail. Et puis là, je peux aller. C'est moi qui est en contrôle, OK? Bon, là, je vais arrêter. Start, stop. Je vais couper mes fils tout de suite. OK? Et puis là, je m'en vais. Si j'ai de la difficulté à voir comme ça ici, j'ai seulement à tourner, hein? Puis j'aime ce pied large-là parce que... je vais arrêter. Parce que c'est comme une assiette, hein? Et puis j'ai des lignes rouges, des guides à l'intérieur. Alors, je file avec ça. Au mieux que je suis capable de filer, mais vous savez que c'est pas grave. J'arrête. OK? Bon, ici, là, sur ma machine, j'ai la fonction pivot. Vous allez voir qu'est-ce que ça va faire tout à l'heure. Si j'arrête, mon aiguille reste piquée, mon pied se soulève par lui-même. Alors, c'est facile de se déplacer. Bon, toutes les machines n'ont pas la fonction pivot. J'arrête parce que je préfère me déplacer. Voyez-vous, mon pied s'est élevé. OK, je suis arrivée à mon point de départ. Bon, moi aussi, là, je ne suis pas allée exactement dessus. Là, puis vous savez, voyez-vous, c'est pas tout à fait droit, mais ça ne fait rien, ça. On va tout à l'heure tellement passer par-dessus que... Puis parfois, j'ai des points courts, j'ai des points longs. Tout ça va être camouflé tout à l'heure parce que je vais faire plusieurs fois le tour. Tania, let me ask you something. Sure. On the 6700P, do you have the pivot function? I don't know actually. I don't use no, it. I don't think so. I don't know, and I don't tend to use it. I don't think so. Maybe Michael can tell us, but I don't think so because the foot doesn't go down by itself. No, it doesn't. No, I have to lift it. Okay, so you don't have. Okay. No. So I'm going to go around one more time just to show you. There's a cat watching the video. So I'm going to go around another time just to show you kind of the movement of it. There's something to listen for. I find that when you sew, you get a lot of information, not just from what you see, but what you hear. And I know that when I'm free motioning, try to move it in the same direction you would move your sewing any other time. So from French, just the normal. Try not to do a lot of pulling. Listen for the needle hitting the
needle plate because it'll make a tick tick sound, and that means you're putting too much pressure on the needle and the needle plate. So just ease up a bit. There's no race. It's oh, Michael did answer. He did say, he said you would use the needle down, then you have to raise the foot. Yes. Thank you, Michael. Okay. See this? Merci. Merci, Michael. Merci. So again, try to listen as well as watch what you're doing. If you hear a tick tick, which I have done before, then you know that you're maybe putting a little bit too much stress on the needle. So I'll go around one more time and you can just see the way, hopefully, I'll move it out a little bit. The way I move it. Also remember to breathe. Don't hold your breath. See, could you hear that a little bit? I could hear a little tick tick. I know when I'm kind of putting it under a little too much. And then I'm going to flip it around. And that's what you're going to do. You're going to keep going around and around, and that's how you're going to gain your practice so that eventually you'll see the more you do, the more you like it. It will end up more like this. So I'll turn it over to Celine now. You're up, Celine. Tania, I want to ask you something. Yeah. Would you use these feet? These I've never used those. Okay. I mean, I don't see why you can't. OK. OK. Alors, Tania, vous savez, ça vient avec votre machine, alors il n'y a pas de problème à les utiliser, là, hein? C'est seulement parce que la grande assiette ici, avec des lignes rouges, bien là, rouge sur rouge, vous ne verrez pas grand-chose, là, mais c'est seulement que ça aide, ça, là, à guider, OK? Alors là, je vais partir. Et puis, mes mains, là, vont laisser flotter, là. Tu sais, je guide avec mes mains. Peut-être qu'il y en a qui préféreront porter des gants. Peut-être qu'il y en a qui préféreront porter des doigts de gants pour bien maintenir le tissu en place. Hein, Tania? Gloves or... I have gloves. Like with gardening, I prefer not to use the gloves. Okay, but that's personal for me. OK. Alors, vous avez vu, lorsque je roule, OK, j'arrête, mon aiguille est piquée, mon pied est levé. OK? Et puis là, je peux aller guider encore. Ça, c'est la fonction pivot sur vos machines à coudre. Puis là, je continue, là. Je vais un petit peu à côté là, de la ligne. Je ne veux pas exactement être par-dessus, là. Puis lorsque je sens que je ne suis plus en contrôle, là, j'arrête ma machine, puis je tourne mon auto-pivot. OK. OK. Second turn is done, Tania. All right. So again, you would just at this point, we won't go back and forth for 7 or 8 times. I think that's just a little too much. But when you're doing this, again, it's practice, it's breathing, it's knowing your machine, it's trying it out. It's a small project. You're just going to trace around and trace around. If at some point you come too far off, just remember the next round, you can just fill it in. One thing I did do, which just because I tend to get carried away, is I went with this one, and after I did the several around, I did some little scallops. So if you feel that you're really enjoying it, by all means, add the scallops, add some little swirls. The point is to get you practiced and get you relaxed, and you'll find the more you do it and the more you sew, or the more you do the free motion, it will be much easier. OK. My turn? Yes. OK. Alors, Tania dit, bon, vous allez aller plusieurs fois autour, faire le tour, OK? Plusieurs rangées. Vous pouvez revenir un par-dessus l'autre, mais vous pouvez les séparer comme j'ai fait ici, là. Attendez un petit peu. OK, vous pourriez les séparer, là, c'est correct. Puis, il faut essayer 1 ou 2 pour être en contrôle, comprendre comment ça fonctionne, puis être en contrôle. Lorsque ça, c'est fini, OK, elle suggère, si vous voulez aller plus loin, mais bien entendu, là, vous avez un petit devoir à faire. Hein? Votre devoir, c'est d'aller en faire des cœurs pour que ce soit bien plat puis bien
tu sais, que vous l'appreniez, là, que vous appreniez la technique comme il faut, OK? Ensuite de ça, ce que Tania a fait, elle a fait des petits arrondis tout le tour. Si vous voyez à l'écran, là, elle a fait des petits, je cherche le mot, là, je ne veux pas dire des scallops, mais c'est une petite dentelle tout le tour, OK? Elle a fait ça à la main, puis ça aussi, elle a passé plusieurs fois. I don't know, Tania, if it would be possible for you to show us just a little bit Sure. of those little scallops around. Okay. Yeah, I will. Please. I'll show you how I do them. S'il te plaît, Tania. S'il te plaît, Tania. Pardon? S'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. Oh, thank you. You're welcome. Good. No, and I won't try to guess how do you say you're welcome in French? Bienvenue. Bienvenue. Ou the nice thing is, ça me fait plaisir. It's my pleasure to show it to you. Okay, I like that. So I'm going to show you the scallops. Okay. Here we go. Fortunately, I wish I had a darker thread. Ah, OK. Elle dit qu'elle espérait qu'on avait mis un fil plus foncé. Oops. So again, you're just going to go around, and then you would do your scallops and then trace again and again and again, and that gives you the practice that you're looking for. And as I think I've said several times, and Celine has said, the more thread you add, the better it's going to look. This will all be trimmed away later. Like after you're done, you're going to be trimming obviously away that. So the more thread you put on, it's actually the better, because sometimes you might be trimming in it a little bit extra way. But the scallops, pretty simple. Take it slow and just keep tracing over what you've already done. Scallop 2-3 times is enough, huh, I believe. Yes, yeah, I think when I did it, I think they look like they're 3 times. Okay. And again, too, it's going to figure in what thread you use. I used a light pink here and a darker thread. Here, it's almost the same, so you can't really see it. Again, you can play around. You could do red thread, whatever you wanted. Of course, oui. Alors, ben là, vous avez vu, elle n'a pas besoin de les tracer, la petite dentelle, elle le fait à main levée. Il y a toutes sortes de dentelles, hein. Vous pourriez faire des arrondis si vous voulez, là. Mais votre échantillon va être plus beau. Plus vous passez de fois, plus il est beau. OK? Ensuite de ça, la dernière étape, ce sera de faire les arrondis, là, la petite dentelle à l'intérieur. Celle-là, on n'a pas besoin de la marquer, on a juste à s'en aller. Mais on ne peut pas tout faire du coup. Vous avez vu, hein, il faut toujours s'arrêter entre pour se replacer notre tissu. Tania, there's one thing we didn't talk about is about the thread. Oh, okay. I chose to use I'll just grab, I have Aurifil that matched, so that's what I chose to use. It's a 50 weight cotton. That's what I chose to use. I like cotton threads. I like the look of them. It's going to depend on what you like. This was my choice, so a 50 weight cotton in the bobbin and on the top. Alors, Tania a utilisé du fil Aurifil. Vous savez que vous autres, vous avez tout du fil avec le W. Je vais faire attention à ce que je dis, là, W. Alors, le fil de coton, c'est son préféré. Puis, il y a des cotons unis, OK? Puis, il y a des cotons nuancés. Alors, l'idéal, c'est que le fil contraste avec le tissu, parce que lorsque c'est ton sur ton, bien, on voit pas si bien que ça, hein? Tu sais, ça donne un bel effet, mais surtout quand on le démontre, vous voyez pas assez bien, là. Alors, le fil de coton, c'est l'idéal, c'est son préféré. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez utiliser le fil, du fil de rayon. Bon, polyester, je déteste, personnellement, là. Et puis, Tania, l'autre semaine, nous a dit, même fil sur le dessus, même fil dans la canette.
Alors, je me suis préparé des fils de canette parce que j'avais placé des fils, oups, attends, ma caméra est là, parce que j'avais préparé d'autres sortes de fils, là. Ça va jamais, ça va toujours trop vite, là, hein, le temps, là. Puis j'ai préparé mes fils pour mettre en dessous parce qu'on veut avoir le même fil dessus-dessous. Alors, moi, je veux vous parler de cette petite boîte-là. Tania, à Toronto, elle est en charge des articles et des accessoires. Vous voyez, c'est l'ancien logo Janome. Hein? C'est des petites boîtes qu'on a que Janome vend avec son foam à l'intérieur, hein, sa mousse. Puis les fils ne se déroulent pas. OK? Puis vous n'oubliez pas de prendre des bobines J. Le J est marqué à l'intérieur de la bobine. Puis ça empêche, ça évite que la bobine soit trop légère puis que vous entendiez là, clic, 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 clic à l'intérieur de votre boîtier. Là. Alors, pour bien vous préparer, vous préparez votre fuseau de fil et puis vous faites votre canette. Vous préparez tout votre travail avant de vous lancer à faire le projet. So, Tania, I talked about these little bucks that I guess you have in stock. Yes, huh? Yes, we do. Okay. Yep. And I think I got a little bit of what Celine said. So what Celine was going over was the different kinds of threads you could use. You don't have to limit it to cotton. You can choose cotton variegated. You could choose polyester. You could choose rayon. So Celine went over that. The other thing she mentioned too is the Janome bobbins, which are the J bobbins. And yes. I believe there's a composite in there, a little bit of rubber. And what it does is it stops it from making a lot of noise in the bobbin case. I also have cats and they tend to chew the bobbins. I noticed that, I'm trying not to get them to, but I've noticed that when they get a Janome bobbin, it doesn't shatter the same. So safer potentially for your cats as well. So it's, again, use what you have, maybe look around, see if you have some threads that you never really wanted to, you never tried before in a big scale and you want to see how it works out. So Tania, I guess we talk about the homework now? The homework, sure. Do you want to go first? Yes, okay. I appreciate. Yeah, you go first. OK, alors votre devoir, là, on vous avait dit comment aller choisir tout ce que vous aviez besoin. Alors votre devoir, ça va être de préparer votre coton, différentes couleurs ou la même couleur comme vous voulez, tracer, tout coller ensemble vos 3 épaisseurs là, pour que ce soit plus rigide que ce que j'ai fait ici. C'est correct? Ça, c'est trop puffé, là, c'est trop gonflé. Ce qu'on veut, c'est vraiment plat. OK? Alors, votre devoir, c'est de vous pratiquer, d'essayer des fils et de vous pratiquer à faire des points à main levée. OK, I give them their homework. All right, so I think what she said was you can get all your hearts ready. You can do all your, let me just move these out of the way. Get your sandwiches ready. I chose, just in case you're wondering why I chose these colors, the conversation hearts that you get at Valentine's Day happen to come in these colors. That's why I picked them. So for your homework, you will be making your sandwiches, your quilt sandwiches. You will be doing the tracing or the free motion of the outside of the heart. Don't trim. We will be trimming later. After we do the lettering. You need to not trim so that you have something to hold on to when you are doing the free motion. This is important. Can I translate? Absolutely. Yes. Alors, comme j'ai dit, là, vous allez faire le tour de vos cœurs plusieurs fois, vous allez vous pratiquer et ne découpez rien. Parce que la semaine prochaine, on va écrire des mots. On va écrire, là, elle a écrit en anglais, be mine, my heart, I love you, be mine, she must be in love, this girl, because she has many love words. Alors, pensez aussi aux mots que vous allez écrire. Là. Vous ne pouvez pas écrire une grande phrase, là, correct? Parce que la semaine prochaine, on écrit les mots et puis après ça, ce sera la découpe. OK, Tania, it's All your right. turn. I think I'm going to turn it around. I'm going to move this up. I'm going to switch it around. Oop, there. Oh, see if we can. I'll just sit back. Okay. So thank you, everybody, for coming and bearing with us. I do think I saw a couple of people comment and say that it was like high school English French where you're learning a little bit of each. It's really good. I like it because I'm catching a little bit of what Celine says when she's describing how to make these things in French. And I hope
I really hope we can do more of these. I hope you like them. Please let us know. Let me know. Let Celine know what you thought, how it's going. But we would definitely like to do more. So there's a comment box, huh? Yes, there is. Yes. Well, So you can comment. Yeah, I you can guess send it. people can send comment, and will you review them after? Yes. Will you read Yes. them? Yes. Alors, je vous en prie, les filles, hein, envoyez tous les commentaires que vous voulez. Mais juste des bons commentaires, là. Hein? Just nice comments. Hein? Just nice. Okay. So, yeah. So again, your homework. I'm going to work to get you the instructions so that you can see how to do it yourself. But they're fairly straightforward. Get your hearts ready, and then next Saturday, same time, 2:00 Eastern Standard Time on Janome HQ, we will go over the lettering. So how you add your message to your hearts. So you know what? They have two homework. A few. They have to draw, sew around, and think of their love words, or how you say it? Letters, like no, you said something about words. Conversation? Conversation hearts, they're called. Ah, OK. Bon, je ne sais pas si ça se traduit. Nous, on va dire des mots d'amour, là. Yeah. OK? Pensez à vos mots d'amour que vous allez indiquer. Alors, la semaine prochaine, c'est ça. On le termine, le petit projet. C'est la semaine prochaine à 2h dans l'après-midi, comme maintenant. C'est pas trop long, juste assez. Alors, pratiquez-vous cette semaine. On vous souhaite une belle semaine. C'est marqué Sewing and French Homework pour moi. Merci beaucoup. Si, people are happy with homework, but how do you learn? It's true. It's true. Come on. Yes. And just a little tip, if you want, if you Google conversation hearts, if you're not sure what you want to put on yours, there are a whole bunch of them online, like pictures. If you Google conversation hearts, Valentine hearts, candy hearts, all the different little messages come up, because some people are doing like text me and more up-to-date ones, whatever you like. But if you need some more ideas, Pinterest is great for it. Anywhere just to see, there's some, I'll just be a history nerd for 1 sec. There's some history around which ones were the first ones to be used, the ones that they brought in different ones, people didn't like them. If you're nerdy like I am, you might find that interesting. Oh, alors Tania vient nous donner un bon truc. Alors, vous allez sur Google, vous allez marquer Conversation Heart, mais vous allez l'écrire en français, bien entendu, des mots d'amour. Et puis, il y en a des plus nouveaux, il y en a qui sont c'est texte-moi. C'est plus à la mode, là, plus dans les années 2021. On est rendu en 2021, hein, 2021. Hein? Alors, il y a des mots plus modernes que je t'aime. Je t'aime. On est en amour, là. Alors, pas besoin de l'écrire, là. On l'est. Hein? Are you in love, you, Tania? We're in love with life. We all are. We all are. Exactly. Exactly. Okay. Merci beaucoup, Tania. Okay, same to you. I just want to say, Amanda suggested maybe different messages on your hearts. It's up to you. They're yours. You're not showing them to us. Whatever you want to put on your heart is up to you. So have a wonderful weekend. Ask any questions, leave messages on Janome HQ if you need to know anything. I've really enjoyed it. This is making our whole pandemic lockdown so much easier, giving me something to focus on. And I love to teach with Celine. So thank you. And goodbye. Okay, listen. Merci beaucoup. On est en amour. Somebody says, no, you just said if they need an information, of course, in French, they're going to contact me. But in English, they can contact you too? Yes, and if they contact me in French on Janome HQ, I will forward you the message. OK. Alors, vous pouvez demander, pas mettre des commentaires, mais si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser sur Janome HQ. Puis si c'est en français, elle ne comprend pas, elle va me l'envoyer, puis moi, je vous l'envoie. Mais vous pouvez m'envoyer ça à mon adresse de l'école de couture, info@écoledecouture.com. Je vais vous répondre. This is like a French-English class because we're going to have like all the free. It's so good. It's free. Wow. Anyway. Okay. All right. Well, thank you, everybody. Everybody thanks us. Thanks. Wonderful. And we will see you later. I'm going to figure out how to turn this off. Hey, somebody asked a project for Easter. Okay. All right. Be ready. We will work on that. Thank you. Bonjour. All right. I'm going to try to say goodbye. Hopefully this will work. Okay. Big bye-bye. X in the corner, right, Michael? Bye.